rejoice and be glad in it. Nos vai regocijar e tá contento The nele. heaven is the Lord, O cielo tá do Senhor and the earth is his footstool. e terra tá su stool. Laga ng stool lang tapada. Banki stool. Laga no stool lang tapat. Ay, Let us wala. all stand up At una reverencia na presensya del Señor. to give reverence to the presence of the Lord. As the word of God said, Maneira a palavra de Deus tá it is diz. not by might, E não tá por meio de força, it is not by e power, não tá por meio de poder, but it's by the Spirit of the living God. pero tá por meio do Espírito And de this Deus when we vivo. come into the house of God E aumenta nos sabir na casa do Senhor to worship Him, para adorar, to adore Him, to to give Him thanks, donar danki. because He alone Mas solamente Ele deserves all the honor vai merecer tur honor and all the glory. e tur glória. We were made to worship God. Nós agora criamos para adorar a Deus. So this morning, Que me não aumenta, I urge you, me dá urgido. cast aside every care, Põe banda tur preocupação, every doubt, tur dúvida, every fear. tur temor. Lay them down at the cross this morning. Põe na ribe cruz aumenta. Because Jesus is the way, Mas Jesus está é caminho, the truth, and the é light. verdade e é luz. We come unto Him this morning Nós sabemos cerca de aumenta. because He's the author and the finisher of our faith. Você é autor e cumpridor de nos fé, Realizing, realizando great is He that is in us o mais grande de sunguda de nós and He that is in the world. e sunguda do mundo. We overcome the enemy Nós vence inimigo by the blood of the Lamb do de sangue de lamche and by the word of our e testimony. palavra de nos And this one we testemunho. say thank you this E morning. aumenta nos visa danke. Thank you that your banner over us is love this morning. Danke como bandeira de amor We para want to nós give you praise this morning. Nos queda uma boa We want to alabança, honor you this morning. honrado. We can say this morning, Nos por menta. great is thy faithfulness. Grande ta fieldade. Morning by morning, Turma ainda de novo. new mercies I see. Bom misericórdia na novo All we have mira. needed, Lord, your hands have provided. Turcos como ti mester bom man aprove. Great is thy faithfulness. Grande ta fieldade. Abba, Father, Abatata. I present your children before the throne this morning. Ta presenta boyunan dilante We trono thank you, Father, Nós se danke that ta. you are the great I am. Que bote gran You are amigo. the Alpha and the Omega. Bote alfa e bote You are omega. the beginning and the end. Bote comienzo e And for fim. this one we exalt you this morning. E aumenta nos te We exaltado. praise you this morning. Nos ta lababo aumenta. Emmanuel. 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 God, you are with us. Deus conta conosco. And Lord, if you are with E us, Senhor se conta conosco. who can be against us? Quem porta contra nós? We are a peculiar people, Nós pueblo peculiar. a royal priesthood, Sacerdócio a royal. chosen generation. Geração And we escolhida. are E nós the está. children E una. of the Most High De God. Deus mais alto. We exalt you this Nos morning. exaltamos We aumenta. glorify you this Nos morning. glorificamos Holy aumenta. Spirit, you are welcome in this O place. Espírito Santo bota bom We ask de you this lugar. morning, Lord, Nós pedimos aumenta, let your Senhor. Shekinah glory come down, Lagabo Shekinah glória bem boa. bringing healing, Trazendo sanação. bringing deliverance, Liberação. bringing hope, Esperança. bringing salvation. Salvação. We thank you for your servant this morning. Senhor, vou dar vamos servo Cover aumenta. your pastor under the blood this morning. Cubre nosso pastor, balde Cover sangue. his wife under the blood. Sua esposa, balde Cover his sangue. family under the blood Sua this morning. família, balde And we sangue. declare this E morning nós declaramos that no weapon that is formed against them que nenhuma arma forma contra shall nós. be able to prosper, Lo prosperar. because they are the children of God. Nós na tayunan de We're Deus. asking you, Father God, Encontrando o grant them Deus. the courage, Duna na grant coragem. them the strength, Duna na that fortaleza. they persevere, Para perseverar. keeping their eyes only upon you, Fijando na vista because you are solamente the em Babo. author and the finisher of their faith. Você botar autor e cumpridor de morning, nossa fé. Father, Aumenta, I Tata. greet those online this morning. Nossa saluda estão online May the Lord aumenta. bless you. Que o Senhor May the bendicionado. Lord keep you. Que o Senhor Make tenebo. his face to shine Que upon hace you. seu cara brilhar em Be Babo. gracious towards you E tem graça na boca. and keep you in his perfect peace. E mantenebo em sua perfeita Those paz. of you at home today, Estão de bolsa que estão na casa. I don't know why you're not in the house of the E Lord, não sabe aqui que não estão em casa do Senhor. but the word of God said, Pero a palavra de Deus está oh, dizendo. how good and pleasant it is O como um placentero está. that brethren come to God to dwell in unity. Que o humano está vindo junto de unidade. Those of you at home, Estão de bolsa que estão na casa. if you are healthy, Se você está if you saudável. are strong, Se você está I forte. urge you Me está urgido. to shake yourself, Sacudir o mês. arise Lanta. and shine. E brilha. Come into the house of the Lord, Vinde na casa do Senhor. where you will be blessed, Wala tabay ta where you will bendicionar. be fed Kami na lobo tabay ta with sound alimentar. doctrine. Ku doktrina sano. This house E casa aqui. is called
ta llama the house of prayer. e casa de And oración. we are the light of this world. E nós está a luz do So I mundo. urge you, brothers and sisters, Me dá urgivo rumana. to come out Pa bini, into the house of the Lord. tenha casa, Senhor. God is pleased Senhor está agradado. when His people come together Ora suna yun na bini in junto. one accord, De acordo. one mind, Mente. one spirit, Espírito. to give Him all the honor Padune tur and all honra the glory. e tur gloria. This morning, Father, Amain tatalo. let your will be done. Laga bo voluntad se Let si. your kingdom reign. Laga bo reino Let reina. your plan and purpose establish in this house. Laga bo plan e propósito We thank you for estabelecer word na of RHEMA casa. this morning. Nós temos a uma palavra Let the reima. anointing of God Laga unção de Deus. break every yoke of bondage, Quebra tu jugo de every yoke atadura. of doubt, Tur jugo de every yoke dúvida. of fear, Tur jugo de every yoke temor. of unbelief. Tur jugo de falta de We declare, credibilidade. Father, Nós está a That declarar. your will be done in this house. Bo voluntad se si And Lord, na you said it casa. and I believe it, Lord. Nós sabemos As your querer. word said, Não é boa palavra para I pensar. have built my church, A minha construir minha casa. and the gates of Hades E a porta não shall inferno. not prevail against it. Não prevalecer contra gente. What God bless, Tico Deus bendicionar. no man can curse. E homem por So maldicionar. saints of God this Que morning, men santo não de Deus Shake lenta. yourself. Sacudivo mes. worship God this morning. Adorar Senhor Lift lenta. up your hands. Alça vossa Lift up mana. your hands. Alça vossa Lift up mana. your hearts. Alça vo Say coração. this morning, E bisa vermelha. Jesus, Jesus. I love you. Me te estimavo. Jesus, Jesus. I adore Me te you. adoravo. Jesus, Jesus. I thank you Me te that agradecivo. you are the very first love. Fuabo também para meu amor. For God so loved the world, So Deus estima o mundo He assim gave His tanto. only begotten Son. Que ela dona seu único eu. Whosoever believeth in Him Quem que quer del should jeito. not perish, Não perecer. but have everlasting Pero life. tem vida eterna. The world is busy O mundo está getting ocupado. ready for, they say, Christmas. Preparando para Páscoa. But what is Christmas? Prepara Páscoa. What is Christmas? Kiko ta Páscoa. I want you to know Me quer para você. the best Christmas E meu Páscoa. is Jesus Para Christ. Jesus Cristo. He is the reason Eta é um For para the season. ressuscitar. Para He a alone cidade. Isso. is worthy Está digno. to worship, Para to adorar. praise. Para alabar. I urge you today, Turquivo é. give all the honor Do natura All honor. the glory Tur glória. to Jesus, Na Jesus the Cristo. King of Kings, Rei de rei. Lord of Lords, Senhor de senhor. Master of the universe. Maestro do universo. In Him, Tem there's jeito. all good things. Tem turcos bom. Have faith in Him. Tiene fé em jeito. Rest in Him. Sossegado em jeito. Worship Him this morning. Adoreu em ele. All your heart, with all your mind, coração, and with all your soul. e inteiro Saints alma. of God, Santo nome de Deus. Command your soul right now Comandava alma agora to aqui. worship the King. Para adorar o rei. Lift Him up, Al cielo. because His name Mas o seu nome is above all names. está mais alto que tudo. Jesus Christ Jesus Cristo. is the answer. Está e In acontece. the name of Tem o Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Thank you, In Tata. Jesus' Tem o name. nome de Amen. Jesus. Aleluia. 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 Danke, Senhor. Thank you, Lord. Bacuida nos te awe. You have taken Outro care of semana us mais. until today. Abrindo de casa do Senhor. Another Amém. week opening in the house of the Lord. Amen. A homem que dispunta, bolso. Now I This is just a want man to ask you. citacina. Just lift up your hands. If it is so. Quanto de bolso, Senhora, cambia vosso lamento de baile? How many of you has the Lord Ah, changed your glória, weeping into dancing? aleluia. Te enviar disso pasta suficiente, amém? Sometimes not even His peace is enough. Amen. Aleluia. Hallelujah. Danke, Senhor. Thank Danke, you, Lord. Senhor. Thank you, Lord. Danke, Senhor, Thank you, para o Lord, gozo, for your Senhor. joy, Lord. Está Hallelujah. bendicionado, We ainda. bless you this morning, Lord. Sentimos livre. Feel free Adorar, Senhor, como canto, como baile. to worship the Lord with Hallelujah. your song, with your dance. Hallelujah. Has cambiado mi lamento en baile. Me has llenado de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile.
cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová, Dios mío, te alabaré. Hay gozo en el Señor, porque Él me ciñe de alegría. Una bocosota. Has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová, Dios mío, te alabaré. Dale un paso para Cristo. Take a step for Jesus. Permíteme un grito de júbilo. A shout of jubilee. Levantemos bandera de victoria y gritemos: Cristo es el Rey. Y cantemos con todas nuestras fuerzas y gritemos: Cristo es el Rey. Levantemos banderas de victoria y cantemos: Cristo es el Rey. Aclamemos con todas nuestras fuerzas y gritemos: Cristo es el Rey. Vive Rey, vive Rey, vívanos Salvador. Vive Rey, para siempre Jesús danos Rey. Para siempre, danos Rey. Jesus is our King. Él danos fortaleza. He is our strength. Él danos gozo. He is our joy. Vive Rey, vívanos Salvador. Vive Rey, para siempre Jesús danos Rey. Para siempre Jesús danos Rey. Para siempre Jesús danos Rey. ¡Gloria! Aleluya. Bom dia, Romana precioso. Good morning, beautiful brethren. Escritura com mi team para compartir com vocês ahorita Salmo 84. The scripture that I have to share with you this morning is Psalm 104. Por anelo para adorar den templo. 84. Kidushi taboluganan de biba. Oh Señor de ejército nan. Mi alma ta anhela. Sí, ta antoja para el patio nan di Señor. Mi corazón y mi carne ta canta con gozo na é Dios vivo. Hasta mofia hay un cas y suarchi un neishi para su mes. Caminda e propone su yuna. Esta boa altarna. Oh Señor de ejército nan, mi rey y mi Dios. Bendicioná ta esnan kuta viva den bocas. Pa sempre nanta alababo. Bendicioná ta gente. Quien de su fortaleza ta den bo. Den quien de su corazón e camina nan pasio ta. Pasando dor de valle de vaca. Nanta hacia fira un fuente. Tambe e promedio vida tata peco bendición. Nanta vai de força
pa forza. In antur te presentar delante de Dios nación. Oh Señor Dios de ejército, tende mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, oh Dios, nos escudo, observa y mira a cara de monji, pa sobra, un día, dembo patio nan, tamijo, con 1000 días pa fo, mita prefera, de para na entrada de casa de mi Dios, que viva de netegna ni maldad. Pa sobra, Señor Dios, da un solo y un escudo. Señor, te da una gracia y gloria. Y no te queda sin duda lo que está bon, na esnan, cutacana de rectitud. Oh Señor de ejército, bendiciona la gente con tan confía de embo. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Bendiciona tesnan kutabiba den bokas. Blessed are those that dwell in your house. Nos aguardo aparta, We have been put aside, consagra, sanctified, consecrated palabanos Dios. to worship our King. Ilahalanos for the camina di pica, He removed us from the path of sin, di iniquidad. of iniquity, Y Él mostranos su amor and He showed us His love, incomparable incomparable love, por medio de su sangre. through His blood. Rumang bosa kiko que men ku si riba mundo ti mas ku 90 milhão of the bilhão gente Brethren, do you know that if on the world there are more than 90 billion people, 7 milhão bilhão 7 billion people, de persona. Senhora quis abo, the Lord chose you. ela quis bom matrimônio, He chose your marriage. ela quis boiuna, He chose your children pata dentro su casa, to be in His house, pata dentro su caminda, to be in His way. tá algo majestuoso. There is something majestic. Hope de nós Many of us ainda está rezando are praying para nossa família chegar a Cristo. for our families to come to Christ, Pero Senhor, hace pabo but the Lord did it for you, e é por hace pana. and He can do it Amen. for them. Ela larga su trono celestial He left His heavenly throne para vir na terra to come to earth e mostrar-nos and show us su divinidade, His divinity, su poder, His power, su glória. His glory. Amém? Amen. Agora não te queda-nos nada outro Today, there's nothing else left for us para dar danke. than to give Him thanks. Danke para sua obra na cruz Thanks for His work on the cross e danke para su sangue. and His blood. Nós podemos, Senhor, danke para o sangue. Can we say, Lord, thank you for your blood? Aleluia. Hallelujah. I was a wretch. I remembered who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life.
but then you walk right out again. Hallelujah. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. That calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. There is nothing stronger. Oh, the wonder-working power of the blood. Sons and daughters, we are ransomed by your Father through the Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Oh Jesus, we give glory. We thank you for your blood. For it reaches the highest mountains, and it flows to the lowest valleys. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose
posición de adoración al Señor. I want to invite you to worship the En Lord. Salmo 69, 34. Psalm 69 to 32. E prome parte da bisa. The first La part says, cielo y terra adorele. Let heaven and earth adore Him. Hallelujah. Angels bow before, heaven and earth adore. What a mighty God we serve. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else, no one else, Lord. Oh, we praise you, Jesus. You are worthy, we abide in your presence. Only you deserve the glory, 'cause you have the power. I search and I found nobody. For you are great, you do miracles so great. My iglesia. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else I searched and I found nobody. Couldn't find nobody. There is no one else like you. No one else. There is no one else like you. Nobody greater. Nobody wiser. Nobody stronger. Nobody as faithful. Nobody that loves me like you, Jesus. Oh, I love you. There is none like you. Dice el Señor, no tem maneira boa, Senhor. Say to the Lord, there's none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Si você agree com me, vamos ver mais você, You Senhor. agree, repeat it with us. There is none Like you. none like you, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Te amas, Senhor.
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Que sei, Senhor, como luminosa aqui. Ahora no dudes. Me tá entregar mi mes. Me tá entregar mi mes. Favor, usa-me. Me tá entregar mi mes. Nabo, Senhor, nabo, mirei. Me tá entregar mi mes. Favor, usa-me. Me tá entregar mi mes. Me tá entregar mi mes. Favor, usa-me. Me tá entregar mi mes. Me tá entregar mi mes. Favor, usa-me. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entregar mi mejor. Yes, Lord. Sí, Señor. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entregar a vos. My life is no longer mine, but it's yours. Mitad de mí mesmas, mitad de vos, Señor. Mitad entregar a vos. Yes, Lord. We want to thank you this morning Nós que agradecemos, for finding us. Pahaya nós, Senhor. Because we were lost. Pastor, nós estava da perdido. Lost in our own ways. Nós estava da perdida, nós mesmo caminho da But in your grace Pero demos graça and power, e poder. you found us, Lord. Pahaya nós, And Senhor. that made us turn around, E esse Lord. é assim nós The viraram. Bible calls it A repentance. Bíblia está chamando We arrependimento. found a change in mind Nós há cambio de mente and a change in direction, e Lord. cambio de direção, And Senhor. because of you, we turned around. E para motivo disso, Senhor, nós We were viraram. going to a place without Nós destination. estava trabalhando lugar sem destinação, But you turn us around. pero
vira nos ron. And we found Jesus. Y nos haya Jesucristo. And we found our purpose, Y nos Lord. haya nos propósito, We want to Señor. thank you this morning Nos que agradecemos because it was Parce grace. estaba ta gracia. It was all grace. Estaba ta puro We did gracia. not deserve this, Nos no mereces yet you aquí. gave it to Pero us. toch abadune na And for nos. that we are grateful. Y ta pensar que nos ta We live on a daily agradecido. basis Nos ta viva de un día diario. with básico, gratefulness, con gratitud. which is part of our worship, Puta Lord. parte de nuestra adoración, Our Señor. surrender, Los entrego. our surrendering to you Nos entrego nabo. is based on thankfulness. Ta basa arriba gratitud. It's based on our dependency upon you. Eta basa arriba nos dependencia nabo. It is to know that without you we are nothing. Eta basa que sin vos no está nada. It is based on the need for fellowship. Eta basa arriba en necesidad de Disconnected, comunión. Lord, we won't have life and life in abundance. Desconectado nos lo no te impide vida de Our abundancia. worship is based on so many things. Nos adoración ta basa arriba sin tanto. Romans 12 calls it Romanos tantos to dos present ourselves as a living para sacrifice, presentarnos mesmo en un sacrificio acceptable vivo, before you, aceptable delante de vos. not doing our own thing, No haciéndonos propio costa, but turning around from it. pero virando, DJ, Verse 2 of Romans 12. versículo 2 de Romanos tantos 2, And to seek your will, y busca vos your voluntad, good, pleasing, and perfect vos will. bon, agradable y perfecto voluntad. Yes. Sí, Señor. So our worship, Lord, Dios nos adoración, is Señor. more than a song. Está más que un cantica. It is our decision to stand for you. Esta nos decisión para vos. It is us Esta with nos open eyes. cu- huevo na Because abrir. before we were blind, Pasó por mí ya no estaba tan ciego. and now we can see. Pero a vos nos cuac. It is us with open eyes, Está nos huevo na abrir por aquí. seeing you with clarity. Mirando vos con claridad. In Galatians, the Apostle Paul said, En Gálatas tan apóstol Pablo da bisa. who bewitched you because you were able before to see the cross with clarity. ¿Quién abruabo? Pasó por mí, vos por agua con claridad. A cruz con Vos por claridad. agua que cruz con claridad. Lord, Pero we can Señor, see now. nos por huaca We have found. nos está allá. All of this forms our worship. Tu esta forma nos adoración. So we stand in this place Eso está parado en el lugar in de worship, en adoración. singing this song, Cantando y cantica aquí. and trying to express in our very best Nos está purva How expresar de lo thankful mejor we que are nos for por, you. Nos gratitud na bo. There is so much that we Con cannot, agradecido nos está na bo. we don't own ourselves anymore. Esta sina hópico ya nos We nota de cannot nos own mesmas. ourselves. Nos nota de nos mesmas. We Nos no acknowledge porta that don we de are nos yours. mesmas. Nos está reconocer We que nos está acknowledge vivo. that the work you started in us is a better work than our own work in us. Nos está reconocer que obra como comienza de nos está un millón obra de lo que nos por hacer. We surrender it all to you. Nos está entregar turcos. Yes, Lord. Sí, Señor. All, everything. Turcos. We surrender it all Nos to está you. entregué na bo. Our lives Nos vida. and everything that composes our Y lives turcos que te compone nos vida un. all belongs to you. Turta dibo. The way you gave your life at the cross, Manera pa tu na bo vida na cruz. help us to give our lives back to you the same way. Ayúdanos para nos también po entregarnos vida back na bo. In will and in doing. Den voluntad y den In así. Jesus' mighty name. Den el nombre poderoso de Jesús. Glory to God this morning. Gloria a Dios. Come on, praise the Lord. Alabá, Señor, obviamente, iglesia. Alabá, Señor. Praise the Lord. Alabá, Señor. God is Aleluya. good every day. Dios está bon tur día. Every moment that passes by, Tur momento que pasa. God is a good God. Dios está un bon Dios. Well, we greet you in the name of Nos Jesus. está saludando obviamente en el nombre de Those Jesús. that are here Están con taquinan and those that are online as well. y están con online And también. if you're here for the first time, second, third time, be Y si welcome. vos taquinan para prometer 2 of the 3 días, sea bon vini. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Gives Amen. yourselves a big applause this morning. Dona vos un aplauso grande obviamente. Santa en el lugar correcto. Yes. Si usted solamente entiende el español, tenemos aparatos de traducción para ayudarle. La hermana Sally la puede ayudar si necesita un aparato de traducción. Simplemente levante sus manos y ella le atenderá de forma directa.
personal. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Very good. Sister Adeline surprised me with a question just now, Irmã Adeline a sorprender-me com uma pergunta hoje, but it is a good question. mas é uma boa pergunta. What's the current population of the world? Do you know that? Kiko ta é população agora aqui do mundo. I gave her the 2021 version, Mas donei a versão 2021, but currently the pero agora population is at 8 billion. está 8 bilhão. It grew. Ela cresce. Now, this statistics is very important to know as a church, Estadística ng aqui está hobby importante para nos conhecer como igreja. because it shows that of all these 8 million people, Mas esta mostra de tur é 8 bilhão gente. only 42% are reached by the gospel. 42% só agora alcançar o evangelho. That's this rat over here. Esse é o coraqui não. And you know where this area is? E você onde a área que está? The Everywhere is reached besides the 1040 window. Tur caminda agora alcançar menos e 10 ventana 1040. And we're talking about 3 point something billion people. E nós estamos papiando ainda de 3 ponto algo bilhão gente. And we are privileged as a church E nós estamos privilegiados como igreja to be called to go in that area. para bring agora the chamar gospel. para trazer dentro da área e não para receber o evangelho. This has my heart taking every day. E essa aqui tem meu coração tá bate todo dia. Sometimes we waste a lot of times in nonsense. Hope bia nós está perde tempo de gente coisa innecessário. This is something to be praying for. Pero essa aqui cita algo para nós estar orando pe. This is something to put yourself on your knees. Essa aqui tá algo para nós bair para o dia. Do you know how dangerous it is for somebody to not have Christ? Você com peligroso está poendo não a conhecer Cristo. The implication is that that person, if Christ comes, É implicação tá que se Cristo vem, a pessoa é will die in hell lo muri do inferno eternally. eternamente. And here we are. Então até nós aqui We have eternal life. nós tem vida eterna. Yeah? Thank you, Lord. How do you treat the gift of eternal life in your life? Então como nós trata com o regalo de vida eterna de nos vida. I do these things not to molest people, but to keep us relevant. Me nota hace quando que para molestar a gente, pero para aguantar nós relevante. When you think that money is your highest priority, Ora você quer que o placa tá prioridade mais alto? no. This is God's highest priority. Não, pastor, é reach out to those é who do prioridade not mais know alta de Christ. Deus para alcançar estanco no conhecer Cristo. Amen. Amen. Yes, thank you, Lord. So let's put our priorities straight. Deus van alinhar nos prioridades. And since Poner I'm nas mentioning tre- this, E já como está mencionando isso aqui, you can go on Joshua Project. e vou por baixo é Joshua Project, é That's a projeto Joshua. website. Esse aí é o It's website. called the world's dashboard. Está chamado é dashboard de mundo. Okay, just like your car, you have a dashboard. Você sabe, o auto tem dashboard assim. You see all the meters, how fast o you're actor going, temperature and É everything. temperatura e tudo coisa de auto, But está there are señalado. missionaries dedicating their lives to this. Essa aqui não é missionário, não está dedicando a vida nessa aqui. This is an important thing to be looking at. Essa aqui está algo hobby importante para mim. Can we take a minute to pray for this? Nós por tomar minuto para orar Can we para all essa stand, aqui. stretch our arms over this? Balanta para, Father, estrechar nos mãos nessa aqui. Tata, Forgive us where we placed our priorities in the wrong direction. perdonar-nos, caminhar-nos a pôr nos prioridade na direção equivocada. Help us to reach out to these people. Ajuda-nos para nos alcançar a gente não aqui. These 42.4 people that don't know Christ. E 42.4% que não conhece Cristo. They never heard the name Jesus. Nunca nem atende o nome Jesus guardo pronunciar. And this is in a zone where you can be killed for the cause of Christ. Antes aqui está uma zona onde você pode matar por causa It de is a Cristo. matter of life and death. É hecho de vida ou morto. But worse yet, Pero mais pior ainda, if they are not reached for Christ, se não guardo alcançar para they are Cristo, facing eternal condemnation, não an eternal death. está guardo por clapa haya morto eterno,
condenación eterno. This should put the church that is in Christ on their knees. Essa aqui meste popone a igreja cutada em Cristo riba na rodilha. So we pray, Lord, Deus nos está ora for you to Senhor. use us Para usa nós and to use the fivefold ministry e usa e 5 all ministérios over the world rond mundo, Senhor. to reach out these people for Christ. Alcançar o pueblo aqui para Cristo. Father, don't let us be out of this privilege, Tata, não laga nós está foi de privilégio que não. but let us be at least a small part of this privilege, Pero laga nós está sequer parte chiqui de privilégio so que we não. can be so we can reach out to these people Para nós alcançar o that pueblo don't aqui. know Christ as yet. Que não conhece Cristo ainda. Father, you have allowed us to speak 4 languages. Tata vai permitir que nós papia 4 idiomas. 2 of those languages are worldwide spoken. 2 de linguagem neita mundialmente papia. We refuse to be shut down within the walls of Aruba. Nós está rehusar para cerrar e tinha balde 4 muralhas na Help Aruba. us to break through. Ajuda-nos para nós avance. Help us as a church Ajuda-nos como igreja to break through para avance. and to reach out to these people, E alcançar a gente nan telling them about Christ contando nan de Jesus in Cristo. the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. Thank you, Holy Spirit. Danke, Espírito Santo. Use us, Lord, Usa-nos, for Tata. your glory in the Para name of glória Jesus. em nome de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. Hallelujah. Aleluia. The same way you reached out to us, Assim na maneira para alcançar-nos. help us to reach out to them Ajuda-nos a alcançar nan. like we did in 2017. Maneira nos ahasi ora nos abay na You 2017. send us all the way to Hong Kong. Pamanda-nos te Hong Kong. Keep sending us to the nations, Sige manda-nos na nasyon na. beginning with Aruba, Começando com Aruba. the neighboring nations, Itur e nasyon ng Ron. and then all the way to this part of the world. E tiene parte aqui do mundo. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. help us to build Ajuda-nos para nos and to reach, Father, e alcançar, Tata. this goal, Father. E meta aqui, In Tata. the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you again. Thank you, Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gloria a Dios. I want to congratulate Brother Cesar and Sister Jessica. They are celebrating the birthday today. Awe me quedo na pa bien na Roman Cesar y Roman Jessica que está haciendo aya awe. Happy birthday, Jessica. Happy birthday, Jessica. Let me see. When Masha pa bien. I first saw Jessica, I think she had 0 years. No, you were not even born yet. I saw your mother. I saw you and your mother. Anyway, Mawag tempo bariki bo mama. look at her, a complete woman. Awak awo mujer 2 children. completo, 2 you, Anyway, precioso. may God bless you, Jessica. Que Dios bendicionado, The best Jessica. is yet to come. Lo mejor tapa bien ainda. Amen. We wish Brother Cesar this morning already. Awe me inta ya no sa canta para Roman If you Cesar. didn't know, send him a message. Si bo no tapa sa mande un mensaje tin kutra awe. Amen. And congratulate him. E dune pa bien. We ought to celebrate each other in Christ. Nos meses celebrar outro de en Cristo. Talking about celebration, Papiando de celebração. we had yesterday a wonderful meeting with the Martin family. Nós estamos tendo meeting hobby bonita com a família Martin. This is Brother Rick, Sharon, and Mark. Esa And aqui all está stand, Roman, please. Rick, Sharon e Mark. Yesterday, officially, Ayer oficialmente they've been coming to GSCC for a while, nang binta bini GSCC pa tempo. studying, looking around, Busca, wax, sondia, studia. yeah, questions. Natati Rasmeng, no di mo naman sarili Martin. Jesus say. É que cambia mo fanta mo. Pensei que vindilante. É que venen te llama Ami. Jesus say. Sai que ves com bruderere, cambia nome riende. É parte de show que me tenho outra chance. Ai, Deus. Rasmeng. Oh my God. Sei, mi que ven, es Eu famoso. pensei, pouco dia me digo Francis, Bel Rick Martin. Ela que dá um homem estranho. Me disse Rick. Eu quero lá. Ele pastor virando biuto. Don't worry com me. Anyway.
So yesterday they decided to join the GSCC family Ayer officially. nos asinta oficialmente kunang pasere kapitulo di bini na GSCC. So we spoke about our vision, Nossa papi di nos vision. and Brother Rick has already been part of a lot of things going out there, hard work and Ya si everything. hopi trabaho duro ka ba? Ya tataparti ka ba? Sister Sharon also, Roman Sharon she tambe. is part of the worship team. Ela komisa ko worship team. Yes, let's celebrate. Huh? Van celebrar na. And Brother Mark, I Roman Mark. okay, Ela bisa tapay. yes, I asked him many times, what do you want to do? Mapuntra o pibiaki bo kaya si. We have need in the media. Nos mester ayuda de I media, asked de him som. once, he said sound. E di sound. And I asked him sonido. another time again, sound. Di dos viala I bisa think I sound. asked him like 3-4 times, sound. Sonido ta So klape. sound it is in Jesus' name. Dessa sonido ta de Hey, nome give them a Jesus. big applause. Donarán un aplauso grande, un bom bini. We met others also. We met others Nos also. atopa ko otro generan tambe. And officially they decided to be part of the GSCC family. E oficialmente nanga decidita parte di famiglia di GSCC. Nos tiro mang arans tambe ko nos tinko yama dilante. Exactly, right? Ninguém nem mencionar nome, mim bruecos. Cares. Caras. Mi no que ni bisa Kiko. Cuando hambre me pone pavo. Anyway. Ay no, nami wakron, no? Pamino brua. No, Di yes. otro mas ahora que There are some still pending for us to sit down with them. Ting algún ainda pendiente pa nos sinta ko nang. And we thank God for them. Nos sa doon Dios danki pa nang. 'Cause this Nos is mga the- hayro tambe, no? Sí, claro. Ano Yeah. man? This is the way. E roman di, ay, e number si mino sa, yudami. Zamira, sí. Véngase para acá. Pase adelante con mucho gusto. We like to sit down with Su people. Su nombre no me acuerdo. Dagoberto. 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 Pensé me acordé, está muy sí. Dagoberto. Yes. Anyway, we like to sit down with people. Nos te gusta Listen sinta to the con gente, stories. escuchan la historia, We also like to share with them our story. también compartir para conocer nuestra historia. And of course, what we stand for as a church. Y también aquí nos está para pe como iglesia. Usually we do Bantopa. Who remembers Normalmente Bantopa? nos está así bantopa, minsa quien te Okay. acorda bantopa. It's not like we stopped it. En otra manera nos We stoppe, need to continue with it. nos tengo continuar. Because that's the way to quickly let people know who we are. Paso esa es una forma de rápidamente la gente sabe quién nos está. Okay, so give them a big applause. Nos donarán un Welcome aplauso them. grande, llamarán bom All bini. right? And we look forward to do great things, great exploits for the name of Jesus. Y nos está Welcome, oficial. nos está preparado Martín. para tinhasi costan hobby más grande que otro. Rasmen. Rasmain! Ay, Dios. Hindi me pidi Dios ayudame liye. Hindi siya roman. Me quer na mesmo momento também explica, nos não estava assim essa aqui antes, nos nunca estava esta assim. Let me take the time to explain this. Normally we don't do this. We don't have the custom to do this. Nós Call people to the tinha front. costume, pero sempre tem começo, verdade? But there's always a beginning, right? Começo para bom melhorar. Yes. Tem hope aqui dentro nós não anunciar na chegada, pero Many na of you that came here, we parte never announced your entry. por donar-nos que o tempo ainda nós não comecei, nós não cheguei na, Forgive us for not doing that. pero já vou para adiante, você ajuda-nos corda sempre, você é mesmo assim, Okay? And try to remind us to do that. de que não nos está pedindo você perdão, So estão from com nós não here, aceitando, we repent and ask you forgiveness. ok? Deus bendicionar você. God bless all of Amen. you. Amen. Thank you. Praise God. My wife. Glória a Deus. Okay, let's continue. Vamos seguir. Owansa Youth, they did their dinner last Friday. O Ansa Juventud também estava tendo cena. Yeah, Já vierda que passa aí. that's the group photo. Essa aqui é groupsfoto. I ask you to keep praying for them. Me tá pedindo você siga ora para nang. I Cada love them. Nós estima nang. I see in them so much of
what God wants to do through their lives. Mita wa kasi na hopikos ko Dios Keep kaya praying através for them. ng vida, sigi ora panang. So they are now in recession, Nanta agora que de recesso, and then in 2024 we will be back. e 2024 nanta sali foi vacancy been back. Amen. Amen. I thank God for the leaders also. Mita agradeci Dios pel líder dan tambe. Yes, give a big applause to them. Doon na lang Brother applauso Rainbow is missing in grande. this one. Rumang Reinbert, mita wa brio potret. Pastor Taba tenía sake, saque, ¿no? taba sake. Anyway. Vou mostrar o líder na rato, Isabella, please. Please, this is just part of the team. Pray for them as well. Junto ko Rumang Reinbert. Yes, all right? All right. Dios ta bom. We continuing, I'm looking at the time, it's already 10. When Mita you wa have que tempo fun, ting time 10 just or kaba. flies. Ora boting pasa un bon tempo, tempo ta bula. Remember that on the 24th and the 25th, we have morning services. Corda 24 com 25 no serviço também inta so. That is Sunday and Monday. Seita e já domingo tá 24, já luna tá 25. No Then we have the 31st não é bori also. inta. The 31st, we have a morning service, not a night service. Dia 31 também nós lo tem serviço me inta so. Dos Yes. tour serviço tá não é bordi me inta. Don't stay home, come. No queda casa, bini. All right? Okay? This is not a time to stay home. Sabe que não tá tempo para queda casa. And especially invite somebody. E invitar gente bem com ele. And later, I will give you the fasting period and all those things that we need to do. E para dia 31 me tá dando bastante é período de ayuno que nós temos assim para Yes, januário. that's a must. We need to do Okay? that. Okay, this coming Wednesday, Jara song awo. we want to invite the whole family of GSCC Nós que invitar a família de GSCC completo for a Christmas dinner. para Christmas dinner. Zero payment. You do it is gratis totalmente. Aqui bantinho paga é grátis totalmente. You have to just come with your smile. Bantinho diz bingo vos smile. Okay, so Wednesday, this coming Wednesday, Jara song awo. we start at 7. Nós to começa 7 da I'm noite. not going to put the ending time Minuto vai pôr hora de caba. because we're going to have worship, Passou nós também tem adoração. fellowship, Nós também tem comunhão and swallowship. e comida. Food, yes. Comida. Amen? Me tá pediboso na final, por favor, sali lo tapará com outra pessoa para tomar nome. Nos mester para lagasaco botabini para assim aí nós podemos preparar a comida. Ok? Para nós preparar demais, nem tampouco de menos. Okay. I was going to say we will give you a sneak peek of what we are going to do in 2024 as well. E me tabisa também com inang, nós também donamos vista de que com 2024 lobira. We don't want to make too much food, but we don't want to make too less food either. Nós não queremos comida demais, pero tampouco de menos. That's why we need you to register. Tapos nos mester para registrar e bisa That's all you have to do. mita vai bem, mita presente. Prioritize your time around because it is difficult for us to go and visit everybody. It is really difficult. Nós está assim nos vésperas, tá roupa difícil para nos visitar Turende of Yama We have Turende. a lot on our plates, Nós tem roupa tá assim, and they're not easy things. e não nota costam fácil. Those who are close to us understand what I'm talking about. Estão com atrás cerca de nós tá compra de quimita papia. That's why it is more practical to call everybody and to come to us, like, on a Wednesday. Tapos é mais prático para Turende bini juntos se canosa aqui na We Jara. want to thank you. We want to pray for Nós que you. chama boso danki, nós wanna que ora para celebrate with boso, you. nós que celebrar And I would even boso. say if you have difficult questions that you are there in your heart, you can even, ask those questions Nós lo também during this coming together. nós também tem abenimento junto que não se botem qualquer pergunta difícil como não há não se boque puntra, diz bem e puntra. Okay. Pero llama, se botem algo, llama, nos está atender. Register with Sister Sally, and then to make sure that we have enough food for everybody. Registrar curumansali para assim aí nos sa que nós tem suficiente comida para tur gente. Okay? Deus bendicionado. De esta manera, Madu, no mal noticia. Anyway. Well, see? Não está cansado, não está cansados.
Você nada mais que bom venir, ok? Anyway. Não lubida de registrar. Please come. That will really, we will really appreciate that. 7 horas de começar. 7 p.m. Nós trabalhamos a já razão para nós não sacar ainda 2 dias eficazes. Então, dia que supostamente vamos estar bem para Bíblias. Yes. Okay. Nós but- estamos a ser dia aí, ok? all right. Bom, so we're ready now for the offering. Nós está claro para ofrenda. As the ushers come, we will pray. Segundo que o hierdan bem dilante, nós lo ora. Father, in the name of Jesus, Tata, em nome de Jesus, we thank you for your provision, nós te agradecemos por especially provisão. in this time of the year Especialmente em tempo que where de ano. everybody is emotional Caminha tudo emocional and sometimes financially we are pressured. e também financeiramente nós está primi. We ask you to provide, Nós está pedindo prover. make those hearts happy, Hace coração aí for you contento. are a good God Para sobrebotar bom Deus. and you know what we need. E você aqui com nós mestre. You know how to bless us. Você compra bendicionar You know how to bring joy to our hearts. Você compra trazer gozo na nosso coração. That's why, Lord, we pray Pensei, Senhor, nós está ora for your children para boiuna and this house e a casa aqui. to always have an Para abundance sempre ter em in the abundância. name of Em Jesus. nome de Jesus. As they obey and follow your word, Segundo que bless their obedecer seed. e cumprir com a palavra, bendicionar na and seminha. out of the glorious riches that are in Christ, E bo riqueza, provide, Father, glorioso riqueza in na de each Cristo. and every need. Prover em toda necessidade. In Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Amen and Jesus. amen. Amém e amém. You may come and Você give por bem unto dilante the e Lord. dona na Senhor. Are we ready for the word of God? Miranda. Nós solo- está claro para a palavra de Deus. Okay, praise God. Let's Gracias, Sonia. Gracias. yes, the theme as it shows there is building from within. Maneira tema te mostra construir for di pading bianfo, building from within. Amen. And we're going to start reading from the Amplified Version, Nós também lesa de versão amplificada. Luke 17 verses 20 and Lucas 21. 17, 20 e 21. And then I have another verse. E depois me tem versículo mais. Danke palanta para conosco. Yes. praise Reverência God. na palavra. Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied to them by saying, the kingdom of God does not come with signs to be observed or with visible display. Agora, ora ko fariseu nang apuntre tocante de que tempo o reino de Deus lo abing, e a contestar nang yabisa, o reino de Deus não tá bem com señal nang ko por guardo mira. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts, and among you, surrounding you. Tampoco gente lo no bisa mira até aqui a fateaya, pa sobra ata, o reino de Deus tá meio de bolso. Okay, thus before going farther, Prometo seguir mais allá. when the Bible says the kingdom of God is within you, Ora Bible de Deus bisa que reino, ora Bible bisa que reino de Deus tá dembo, it means in your hearts, e quer men demo coração, but it also means that it is within your reach. pero também cuesta na bo alcance.
Within your hearts means that you have Christ. Dembo coração que men botin Cristo. Within your reach means that if you don't have it, it is within your reach to have it. E na bo alcance que men ku si bono tine ainda e teinang pabo. Amen? Bobo alcance. Let's also read John 3, verse 3. Vale sa Juan 3:3. Jesus answered him, this is Nicodemus, when he came to Jesus asking him about the kingdom of God, about Jesus, about the words, about, the miraculous signs, the things that, he was different. It says, and Jesus answered him, I assure you, you most solemnly, I tell you that unless a person is born again, anew, from above, he cannot ever see meaning, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. Esa kita ora Nicodemos apunta Jesus over di nascimento de novo. Jesus a contestar e abise, de verdade, me tabisabo, se um ainda não nasce de novo, é não por mira o reino de Deus. Miré, experiencié e Está familiar. está con él. familiar com ele. Yes. Amen? Amém. Praise God. Glória So, a Deus. before we pray, let me just say this. Prometo nos ora lagami bisisa aqui, So to have the kingdom of God within, I need to be what? que ven pating o reino de Deus, Born again. padeng, mi meseta aqui ko, nasci de novo. And not born from mama and papa, E não nasci de mama e tata, because that is physical. mas você está nasci It's fisicamente. talking about being born again spiritually Ito from papiano above. de nascer de novo Anew. espiritualmente, de arriba, de novo. It's talking about a new Ito creature. papiano de criatura novo. It's talking about being in Christ. Ito papiano em Cristo. Amen. Amém? And then it says there, you cannot ever see Então ele está papiano ko bolo nunca por mira the kingdom of God unless you are born again. o reino de Deus se bo nota nasci de novo. The Amplified E amplificar, translation takes the Greek or our English and it explains it in what the Greek language really means. ita tuma inglês e ita amplifique para bo compreender que mende em grego. Seeing Mira, means to know. que men conocer. Seeing Mira, means to be acquainted with. tá familiar cu. Seeing Mira, is to have an experience. que men tem uma experiência com ele. So this is far from being a religion. Dus esa kita hope más allá de ta una religión. This is to have a relationship with the Esa kita creator of paboting heaven and earth, Jesus Christ. relación con el creador de Amen. cielo y tierra, Jesucristo. Amén. Come on, let's give God glory this morning. Una Dios gloria obviamente. Aleluya. Father God, we thank you Tata Dios nos te amamos that danki your work como obra of building de construir. happens from within, Ta comienza de padén. and it will manifest on the outside. E lo manifesta su And mesmo we thank you for the good work that you have started. E nós está agradecidos por bom obra que vai Let us começar. understand Láganos compreender the principles of this kingdom, o princípio de reino aqui. to understand how you build from within, Para compreender como está construído de padén. so that we don't stand in your way Para assim nós não tem que parar de caminhar. when you are trying to do a good thing in us. Ora bota por base algo bom de nós. In Jesus' mighty name. De nome Open poderoso our de Jesus. understanding Abre-nos this morning. compreendimento e mente. And let us grow. E láganos crescer. Grow in your grace. Crescer de graça. And Father, I rebuke every spirit that is contrary to the one of you. E tata me tá repreender tu espírito tá contrário na divo. Every flesh, Tur carne. every worldly form, Tur forma mundano. everything that is not of you, we Tur cosco rebuke it nós tá repreender. from our minds De and nos from mente this place. E de lugar aqui. In Jesus' mighty De name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e You may be amém. seated. Aleluia. Bostamos tu asiento, hermana. So I can say Deus me provisa that after being born again, que depois de aguardo nasci de novo, he starts his reign from within me. esta começa a reina de pa dentro de mim. He starts to build us from the inside out. Esta começa a construir de nós, através de nós, de pa dentro para And this fora. does not stop. Antes aqui não stop. It is eternal. Esta eterno. The good work he started keeps going. É bom obra And que it ela keeps começa. going. Tá sigue vai e sigue vai e sigue vai. But you have to understand this. He never builds us from outside
in. Pero No. botinho compreender sa aqui nunca e não tá começa de pa fo pa dentro. It is always. Sempre. And it is permanent. E está permanente. From the inside out. De pa dentro pa fo. And he uses habitation for that. E está usa habitat pa sa aqui. He uses fellowship for that. Está usa comunhão pa sa aqui. This is where he speaks about Psalm 91. Aqui nanta una que tá papel de Salmo 91. You will enjoy the promises of Psalm 91 Lobo desfrutar de promessa nan de Salmo when you 91. understand the principles of fellowship. Ora bo compreender o princípio nan de When you comunhão. understand Ora bo compreender to hide in him, pa to trust him, esconde dentro to make him your number one and nothing else. pa bo assim é bo número e nada mais. Our sinful flesh Nos carne pecaminoso will fight this daily. e lo lucha contra essa aqui diariamente. You need to know that. Vamos estar assim. But it is within our wills Está den nos voluntad to allow the Holy Spirit para permitir Espírito Santo to work God's good work within us. para fazer a bom obra de Deus em nós. Are you here? Botar aqui. That part, we determine that, you and I. É parte eita abu e ami ta determinar essa aqui. And I found a marvelous, it's two verses in Isaiah 50. E mais há dois versículos maravilhosos de Isaías 50. I never looked at it like this. Nunca me wake de vista e com vista e não. But in this context, I was like, wow. Pero den contexto aqui, mas que da maneira, wow. And especially in the Amplified version. Ato especialmente den a versão amplificada. Oopsie. Oh, she's good. The servant of God says, the Lord God has given me the tongue of a disciple, and of one who is taught that I should know how to speak a word in season, not to God, but to the people around me who are what? Weary. He wakens me morning by morning. He wakens my ear to hear as a disciple, as one who is taught. Amen. Ito bisa diferente na papiamento. Okay, let's read 5 also. Is that amplified? See? The Lord God has opened my ear, and I have not been rebellious or turned backwards. Senhor Deus, aduna-me língua que aguardo sinha para misa com para sostener que a palavra é sunco ta cansar. Eta spiartami mainta tras mainta, eta spiartami Spiartami mi oreia. oreia para atender maneira que ta aguardo sinha. 5. Senhor Deus, abre mi oreia. Mi no estaba desobedecido, ni mi no jala atrás. This is the heart we're supposed to have. Essa aqui é o coração que supostamente não está suposto de ter. Have you read that? Vale essa aqui? I need to be a learner. Mi me está gente que está sinha, I need to be a disciple. sinhador, discípulo. I need to keep a heart that constantly is open to grow. Mi me tem coração que constantemente está abrir para que crescer. Okay? And I believe that this verse talks about Jesus himself. E me te quer que versículo que está para de Jesus mesmo. So we follow his example. Deus nós está seguindo seu exemplo. If he had an ear to be a disciple, how much more us? Se estava ter oreia para estar discípulo, quanto mais nós If he had to live like this in front of God, how much more us? Se é mesmo estar viva assim adiante Deus, quanto mais a nós. You live by this, like this, by faith, Bota viva é vida aqui por meio de fé, knowing sabendo that you were lost, que botava da perdi and then you are now in Christ found. e a o baguardo hanhada em Cristo. And that takes humility. A deseita toma Because you humildade. understand you cannot do that for yourself. Paso bota compreender que abu não passa se para o mês.
And then those next to you, ante están bandibo, you minister to them from that humility. bota ministrar na nang saliendo fe de humildade ei. Anybody here? Tiende que den? Praise God. Glória a Deus. So when it says the kingdom of God is within me, Dus ora que tá bisami que reino de Deus está em mim, he's talking about his reign within me. está papiando de su reinado em mim. He's talking about his governing in me. Está papiando de su gobierno em mim. Just think about this. Dispensa essa. The maker of heaven and earth, É criador de céu e terra. God Almighty, Dios the Todopoderoso. King of kings and the Lord of lords, Rei de reina e living Senhor de within me. vivando de mim. His ruling, Su reinado, his royal power is within me. su poder royal está de mim. It is who he is within me. Está quem está de mim. It is his very presence Está su presencia containing his moral excellence within me. conteniendo su excelencia moral de mí. It is his character within me. Está su carácter de mí. Genesis 1 says, Génesis 1 también. we were created to be like him and to function like him. Nos aguardo crear para tal manera y para funcionar manera So after he rescued us in Christ, Entonces, después que la rescatamos de en Cristo, he made it his goal él hace su meta to restore us back to the original design. para restaurarnos back nos origen Diseño original. Diseño original, sorry. Sin took us down, Picar abanos above. but it went down with sin Pero había for us junto con picar para to take us out of the pit para sacarnos de pos and to restore us y para restaurarnos back to God's design. back na nos diseño original. Wow. So every day again, Que me enturdia de nuevo with his kingdom within me, con su reino de mí. he is taking me closer and closer to his son Jesus Christ. Esta iba mi más y más cerca na suyo hombre Jesucristo. From glory De to gloria more glory. a más gloria. Every day again, Tur día de nuevo. if I allow him to work within me, Si a mí permití trabajar en mí, I can become more mi pobirá and más more y más and more y like más. his son, Manera Jesus suyo Christ. Jesucristo. Aleluya. And Danke, this is a Señor. journey, people. Essa aqui tá uma jornada, This chorando. is our faith journey. Essa aqui tá nossa jornada de And fé. the Bible says the just shall live by faith. And the Bible também diz, é justo lo viva por meio de fé. Just means you have been justified. Justo que men bo aguardo justificar. Bom tá justo, pero aguardo Not justificar. with your righteousness. No com boa justiça. The no. Bible calls our righteousness filthy rags. Bible te llama nos justicia Trapo sucio. But it took his righteousness in Christ Amén. Pero la toma su justicia de en Cristo para to justify us. justificarnos y hacernos The justos. death that you and I had to die here. É morto que havia me será morir na cruz aqui. Jesus died for us. Jesus a He morir para took nós. your place and my place right Ela here. toma bom lugar e mi lugar ribe cruz And aqui na. through this way, he justified you. You. He justified all of us. Então, de caminho daqui dor de je ela justifica In one single death. Den morto. And one single resurrection. Solo resurrección y solo morto. Aleluya, danke Señor. Just like one man Así na fell into mesmo sin and the rest of humanity fell in sin, Así na mesmo homem a cair em picar e humanidade a cair em picar junto God com said, ele. I'm going to use this one man Dios also avisa, well, to que bring usa all of humanity back to me. Mira, His name is Jesus Christ. Me também usa homem aqui para trazer a humanidade back bom comigo e seu nome é Jesus Cristo. Thank you, Lord. You are so good. Yes, He is. This is the basis. Essa aqui é base.
that God uses lo básico que Dios lo to usa build us from within. para construirnos de para dentro. So as we speak, Entonces, según uno está conversando He por is aquí, building you up from within. está construyendo vos de para dentro. He restored you in Christ. Él ha restaurado en Cristo. We are His children. No está suyunan. I am legally A mí legalmente, A child of God. mitad un hijo de Dios. justified. Justificado. I'm loaded with His kingdom. Me está llena con su reino. He didn't give me a little bit of kingdom. En donamos un tiki de reino. He gave me all of His kingdom. En nami de su ñapa, ela donami tur su reino. He said clearly in there, Esta bisa klaiden. my kingdom is within you. Mi reino está dembo. You can't go around and find. It's not a physical thing. Bueno, pues Byron busque ya lleva, se nota algo físico. It is spirit Esta espíritu and it is truth. ante esta verdad. That's why we need to worship Him. Tal vez nos cinco In spirit de en espíritu and in truth. y de en verdad. Hallelujah. Come on. Aleluya, Praise the Lord this gloria a morning. Dios. Gloria a Dios. Can we go deeper this morning? Nos vamos a ir más profunda obviamente. And if you don't understand, raise your hand. Y si vos te comprende, ahí está man. So I need to repeat or go slower. Para mi saco me tengo repetido, a mí tengo más slow. Let's go back to John 3:3. Van back na Juan 3:3. Just out of the New Translation. Y nos vai de gewoon traducción novo. Jesus replied, I tell you the truth, Nicodemus, unless you are born again, you cannot see. And now we know, you cannot experience the kingdom of God. Jesús a contestar y avisé, de verdad me avisabo. Si un gente no nace de nuevo, y no por mira o manera no sale de lo amplificar, y no por experienciar el reino de Dios. So without being born again, nothing happens from within. Entonces, si vos no estás nacido de nuevo, nada te pasa para dentro. And Luke 17, Y de en Lucas 17, he says, listen, esta visa this escucha. is not a physical thing that you can go and find it. Es aquí un co físico que vai cana rondrondiendo. The kingdom of God is not like it's far away. No. Para el reino de Dios de otra manera, más chaleo allá. And you can't just read about it without opening yourself up to it. E bom não pode lesa DJ 5 botar abre bom mês para receber. In other words, Romans 10 says it is near. Com outra palavra, Romanos 10 avisa está cerca. And it is on your lip. Até está riba lep. The kingdom of God is on your lip. O reino de Deus está riba lep. Read about it. Lese. It says there, Esta bicina. the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. Listen, Papiamento. Mas aqui que esta bisa, a palavra está cerca de bo. Den bo boca e den bo coração. Esta é palavra de fé, qual nós está predicar. Now, this is how it works. Verse 9. Assim aqui está funciona. Versículo 9. If I openly declare with my lips that Jesus is Lord and believe in my heart that God raised him from the dead, the kingdom of God will come and it will start to manifest within me. In other words, I will be saved. Aleluia. Se assim aqui está funcionar. Se você confessar com a boca Jesus como Senhor e querer de seu coração que Deus alante for de morto, lo botar salvar. Sei que o reino de Deus lo bindembo e lo guardo justificar e lo botar salvar. Do you see that? Bota o que sei? I don't have to travel to Israel to find Jesus. A mim tenho vai ter Israel vai buscar Jesus. I don't have to climb no mountain to do no sacrifice to find Jesus. Eu não tenho que subir nenhuma montanha, vai fazer nenhum sacrifício para amar Jesus. I don't Alô? have to dress up in white to find Jesus. Eu não tenho que vestir branco para amar Jesus. I don't have to do no religious thing A mim não tenho que fazer to find nada Jesus. religioso This has to do with your heart and your lips. para amar Jesus. Isso aqui tem que ver com o coração e com a I confissão. believe with my heart Me te quer com meu coração, that what he says is true, coloque que esta bisa é verdade. and I confess it with my E me mouth, te confessei com minha boca. and the rest is testimony. O Hallelujah. resto está testemunho, aleluia. O resto está claro e raspa. Amém. Once this building process starts from within, Uma vez que a construção aqui começar a tomar parte de dentro,
Matthew 6:33 tells me how I need to treat the kingdom of God. E pidi, Mateo 6:33 tabi sa amin awo, kung miting ko trata ke reino di Dios. Seek the kingdom of God that is within you above all else and live the way it tells you to live, and He will give you everything you need. Amen. Mabusca prome e reino di Dios y su justicia y tur e costan aquí lo guardo añadición. Bo no tengo vai corre vai busque eta guardo añadi nabo. Nabos. God is not number one in your life. Si Dios nota número 1 de mo vida, The building from within is hindered. e construção que tenho guardo assim de padem, eta guardo stroba, eta guardo para. Yes. It needs to be number one. E mes te vira número 1. He needs to be able to speak to me. E mes te po papia kumi. The word of God is good for education, E palavra de Deus tá bom pa educação, but it is also good to rebuke you with it, to correct you from it. pero é tá bom também para repreendebo e corrigibo de Deus. Yes. And if my heart is at the right place, Ando si mi coração tá em bom lugar, I will have the humbleness to say, yes, Lord. lo mi tinha humildade para tomar mi repreendimento e bisa, danke Senhor. Just especially when we go that way. Paso especialmente ora nos vai banda já. And God says, no, this way. Ando Deus te bisaba no cana pa aqui, Or I go that way. of mi te vai aya. And God said, I never told you to go that way. I always told you go this way. Ando Deus te bisaba tene, mi bisabo e momento so vai paia, ma bisabo vai já aqui. To go from there back to here and from there back to here, it takes humbleness. Ando pa bubin jaya pa aqui, e jay pa aqui back, é da tuma humildade. It takes fear of God. É da tuma temor de Deus. It takes obedience. É da tuma obediência. It takes us to yield under His reign, É da tuma nós para nos someter boy su reinado. which is not on somebody else, Com nota de outro ende. which is not somewhere else. Com nota outro caminda. It is within you. É da dembochon. Matthew 5:3 Mateus 5:3. gives us another powerful principle. Esta duna nos outro princípio poderoso. God blesses those who are poor and realize their need for Him, for the kingdom of heaven is theirs. Amém. Bendicionata es nang pobre de espírito para sobra de dan e reino de celuta. Yes. What does it mean with being poor? Kiko é que men pobre de espírito. I believe that it explains itself. Me te quero ko esta explica su mes. It says here, recognize Esta bisa que nang reconocer your need for Him. bo necesidade de je. Recognize that without Him, you are nothing. Reconocer que sin je no está nada. Recognize that you and I, we depend upon Him. Reconocer que abo e amita depender de je. That is what it means with being poor. É sei que men kuta pobre de espírito. You will be blessed when you realize that you need Him Amen, moment amen, after amen. moment. Lo bota bendicionar. Ora bota reconocer que bom mesteri je momento tras de momento, tur dia de novo. I need His word. Mi mester de su palabra. I need to worship Him. Mi mester adorar. I need to pray. Mi mester alabar. I need Him. Mi mester orar. And I Mi don't do mester this je. to how do you say that? To impress no one. Bonta se saki pa impressionar yung ende. No, I do this. Mita se saki. So on the inside, Paso padeng. there's something going on. Ting algo He is pasando. building me from Está within, going construyendo out. en mí. Di padeng So pa from paso. within, Que men di padeng. There is a need, Tem a necesidade. constant need Constante tem that I necesidade. need you, Jesus. Com mi mester di bo Jesus. I need you every Mi day. mester bo tur dia. More than yesterday, Más que ayer. more than the day before. que dia pro mí. I need Mi you. mester I need vivo, mi you. mester I want vivo. more. Mi quer más. Are you here? Bota aqui na. Hallelujah. Aleluia. So without Him, I am poor. Que men sin je mi ta pobre. But with Mi Him, espírito ta pobre. I am rich. Pero com ele mi ta rico. That's what it says. Essa é ta bisenang. Now this needs to be within your belief system. Awo essa aqui me se renta de mo sistema de This needs to creencia. be your belief. E me se ta bo creencia. This is the principle
principles you go by. Esa kita prinsipyo nang kunos tingu biba pune. Continually, not just this week Continuamente, no solamente si man aquí. or this Sunday Ave ya domingo aquí. or when I'm in crisis. Of ora mitad en crisis. In the good and in the bad. No, no, no. Den bon y de malo. I still need you, Lord. Paso mi misteri bo, Señor. Na tur momento mi Anybody here? Are you still awake? Ti gente que dena mo santa lanta. Glory to God. Gloria a Dios. Come on, praise Him. Alabe. I was reading Matthew 5, verse 19, Mi estaba lesando Mateo 5, versículo 19. and it caught my attention Antes la gara mi atención in a way of principle. den un forma de principio. Let's read it carefully. Van leer cuidadosamente. If you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of God. But anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the kingdom of God. Es un anto ku anula un di mandamiento ng di más chiquito aquí y si a gente asina lo guardo llama es un di más chiquito en el reino de cielo. Ma es un guarda nan y si nan na otro ese lo guardo llama grande en el reino de cielo. You know what it's saying here? ¿Vos aquí que te dice aquí nan? Con otra palabra, Live all of it. vive en su plenitud. You start doing it first. Abo kumisa si saki prome. Before you preach to somebody else. Promé como vai cinta cante pa otro. Some people read one verse and they are ready to preach. Tienen de caleza un versículo y nanta clava predicamos. Give yourself time De una vez tempo to change, para cambiar. to understand these Para principles. comprender principio nan. Live all of the kingdom first. Viva el reino, su plenitud promé. Create impact in heaven. Crea impacto del cielo. Because God says, I want to see the great Pastor, of the Dios kingdom. Tabisa mi que wak e grande di el reino. E grandi nang di reino. Who are the great of the kingdom? Awokente grande nan de reino. Those who do all of the kingdom of God. Tú eres nan kuta cumpli que reino de Dios. De un forma completo. De en su forma completo. Wow. Don't obey 10% and you want your neighbor to obey 110%. Vos no obedece 10%, pero vos vizinha porque obedece 110%. Because in heaven, paso den cielo, they will register you as chiquito, small. Pa sobre del cielo, no lo registramos como chiquito. You want to see 120% in other people? Porque wak 20% de otro ende, Make sure you do the example. wak pa bota e ejemplo. Show them that you can do it. Mustranan kubo po hacer. You will have double impact. Lo botin double impact. You will have impact in your disciples. Lo botin impacto de bo discípulo na, But most importantly, pero más importante in heaven, den cielo. they will be rejoicing Na because lo of ta your life. regocijando dori bo vida. Did you understand that principle? Bota comprender principio, Pariente so aquí banda. Only some people around that side understood it. Let me explain this a little more. Laga me explique sa un tiki más. Me first. Me first, others next. A mi prome anto otro nang despe. Not me some and others all. No a mi un tiki anto otro tour. Are you here? Yep. Okay. Nami asina papiamento. Sí. E nota eta ami prome anto Jay mi por hace un demanda riba otro. It is me first and then I can help someone else. Pero nota ami un tiki But it's not a little bit for me first ante resto mi kepa nang asitukos. and then the others have to do all the rest. E koi no ti impacto. That doesn't have an impact. Ni den cielo, Not in heaven ni aqui bom. and not down here. The Apostle Paul said this, Apostol Pablo dice aquí. and this is powerful. Antes aquí está poderoso. He said, follow me
Ela bisa seguir-me. like I follow Christ. Maneira ami ta seguir Cristo. That is a very short sentence, but it is powerful in impact. Essa aí tá zen cortico, pero está poderoso tem impacto. In other words, de outra palavra, if you follow me, se vos seguir-me, you will find the kingdom that is operating within me. lo vos haya el reino All que of está it. operando de mí. Not some of Completo. it. No algo. All of it. No un tiki, pero full. Can we all keep our attention here? Nos por tenernos atención kinang. Can we say like the Apostle Paul to others, Nos por bisa ko Follow apostol me. Pablo. Tabisa sigi ami, like I follow Christ? mane ami ta sigi Kristo. Look at 1 Corinthians 4 verse 20. Wak 1 Corinthians 4 versículo 20. The kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by what? God's power. Esta bisa pa sobre el reino de Dios no está consistir de palabras sino de poder de Dios. The Apostle Paul says, here, talk less and do more. Aquí na apóstol Pablo está avisándonos, papiamento y hace más. You want to preach to everybody? Porque predicar a tu rende, Let them see in your actions who you are. Let Let them see in your actions the kingdom of God. Lagan wa que el reino de Dios dembo actitud, dembo así. Talking is easy and it is cheap, but doing, Papia está fácil y está cheap, pero es hacimiento. Es pedir. and I want to say this also. Y me que bisa, es aquí también. We don't talk so much anymore, Nós não está papo de tanto e mais, but we share. pero nós está compartir. Things are shifting now. Constanta agora que nada shift. When we want to say something, we send people a YouTube, Si nós que bisa algo buen día, nós está mandando an Instagram link, Biden YouTube, Biden el link de a reel Instagram. over here and a reel over Biden there. reel kinang, Biden reel yanang. If you're not living what you're sharing, keep it for yourself because you need it more than me. Si bonota viva, lo cual bota compartir, anto guarde pa abo, paso abo me stage mas kumi. People are tired of this. Gente nanta cansada de saki. Talk, talk, talk without demonstration of the kingdom. Papia, 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 pero sin demostración de reino. If the kingdom of God is within you, demonstrate. Abo perdonando Yes, otro. especially there. Especialmente epide. Demonstrate it in your giving. Demonstré de embodunamento. I'm not talking about money. Minda pape di placa, no? I'm talking about giving of your time, Minda pape di bot giving of your talent, bot talento. giving of your life, Duna bo vida. first to Him Promena je, and to others. ando de na otro na. Are we here? No stay? No stay ainda? Si te quieres más perde tu rendo, so ya. Dus nantay, nantay. People want the truth, Gente quer é verdade. but the truth demonstrated through your attitude. Pero nan que wa que é verdade demonstrar dembo actitud, no dembo papia. Tired of people talking. Nan ta cansado de entender de ta papia so. Don't share nothing with me No compartir nada if you comigo. are not living what you are sharing. Si abo no ta biba lo que bota compartiendo Or com. share it and say this instead. Of compartir ando bisa saki. I would love to be like what this man is preaching. Mi lo ting gana di bira mane e persona kita predica. Let's pray together to be like him Bang ora ta manera eta. instead of having a air of superiority. En vez de ting mane un aire de superioridad. And you try to judge the church and try to judge God's people. Ando porque juzga iglesia, porque juzga pueblo de Dios. And you are nowhere to be found in that. Anto abo, nampo ni ayabo de pide. Are we here? Can we continue a little further? Nos posigue un tiki más aleo. I want to encourage you with another principle about building from within. Me que construíbo con un otro. Encorajado com outro princípio que está trata ora Deus está construído para dentro. Amen. Let's look at 2 Corinthians 4 verse 10. Vamos a 2 Corintios ng 4:10. Please stay with me. I'm almost done and I need
you guys to be focused and understanding what I'm doing here. Queda comigo, me tá quase claro, me que para você enfocar e para você saber compreender que me tá aqui não. The Bible says here something. Bíblia te bisa algo que não. Through enjoying, through eating, through Ritz-Carlton, Eagle Beach, no. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Na inglês te bisa através de sofrimento sempre de nos culpa, é morto de Jesus para a vida de Jesus também por guardo Deus para nos compartilhar em je, para assim é a vida e a morte também por Process is happening as we speak in us, ante o processo you and que I. está passando segundo nós está papia den abo e den ami. It says here through suffering. É te bisa dor e sofrimento. Two things walk in parallel. Costam que cana den paralelo. And it says through suffering continuously. Ante te bisa den sofrimento contínuo. It says the one thing É te and the other thing, but continue. Pero te bisa continuamente. So, through suffering, Dor de sofrimento our bodies share in his death. nos culpa ta compartir den su morto. But at the same time, Pero no mesmo tempo, through the same suffering, dor de mesmo sofrimento aqui, life in our bodies can manifest. vida também pode manifestar de nos culpa. So suffering puts the building within in motion. Dus é sofrimento tá assim, é construção que timpa den tá guardo Waru ponida en motion. So without suffering, den atividade, den guardo movi. esta mira dinámico. Without suffering, Que men sin sofrimento, the kingdom of God within is dormant. reino de Deus para dentro queda morto. Dormir. But with suffering, through Pero suffering, dor e sofrimento, the kingdom of God not arises within me. el reino de Dios agora que está lanta arriba de mí. Because it has two things happening at the same time Tem continuously. dos cosas pasando al mismo tiempo continuamente. I share in his death Me está compartido en su muerto, me so está that sufrir. life and abundance can manifest. Fascina é vida de abundância para manifestar também do But it starts with suffering. Pero começa que sofrimento. Amen? Amém? Now look at verse 7. Eu vou ao versículo 7. Glory to God. The same chapter, same thing. Glória a Deus, é mesmo capítulo. We have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. Mas nós tem o tesouro aqui dentro pote de clay. Para a existência de poder, excelência de poder porta de Deus e não de nós. So let me condense it, amplify it. It says there, within us, Amplificar esta visa de nós, there is this great power. tem grande poder aqui na. Within us, De nós, we carry his presence. nós temos sua presença. Within us, De nós, his kingdom lives. su reino está viva. Yet on the outside, E aún para fora, we are likened as jars of clay. nossa maneira Pote pote de de clay. clay. Meaning that we are delicate, Esse quermen que nós está delicado, weak, débil and decaying. e nós tem decadência. But on the inside, Pero para dentro, I am a portador de gloria. me está que está I carga su carry his glória. power, I carry his glory, I carry his kingdom. Me está su poder, su glória e su reino. Are you here? Botei Now look at verse 8 and 9. ao versículo 8 e 9. And this is to encourage you. E essa aqui está para encorajar. Because sometimes when we go through trials, Paso te envia ora está passador e prueba nan. people say we are cursed. Gente não está bisa não está a Maldicionar. maldicionar. Or we think we are cursed. Of te envia não está pensa, não está maldicionar. Be careful with that. Tem que dar o que sim. Without suffering, Sem sofrimento, the dynamics of building from within cannot happen. é dinâmica que tem mester para boado construir para dentro não pode passar, não pode suceder. The idea of the kingdom within is not for it to just stay there dormant. É ideia de reino dentro And have a happy, toda diz clappy life. dentro, então tem happy clappy life. No. Não.
The idea of the kingdom within A ideia de reino dembo is for God to build me from the inside and to make me like Jesus. tá para Deus construir-me de para dentro e assim me maneira Jesus. So be careful. Deus tem que dar. And this is to encourage you. Antes aqui tá para encorajá-lo. Because of the kingdom, Para motivo de seu reino, I am pressed on every side by troubles, but I am not crushed. amém. Para motivo de seu reino, nós está guardo primir de turbanda, mas nós não tá plachá. Because of the kingdom of God within me and the work that it's taking place in me, we are perplexed, but we are not despair. Nós tá mira salida, mas não tá desesperado. Nota mira salida, mas nos nota desesperar. Verse 9. Versículo 9. We are hunted down, but we are not abandoned by God. We are even Aleluya. knocked down, but we are not destroyed. Glória a Deus. Nós está guardo perseguir, mas não tá queda desamparar. Nós está guardo tumba abou, mas não destruir. Glória a Deus. Some people see you maybe pressed, Tem gente quizás está guabo tiki oprimir, perplexed, tiki perplexo, hunted down, tiki perseguir, even knocked down. hasta baixar abou. But God says, I'm building you. Pero Dios está pensando, ei, me está construyendo bo. They call you cursed. Nanta llamabo maldicionar. And you believe what they say about you. Y abo te quiere lo que nanta pape dibo. And you even start calling yourself cursed. Anto bota hasta comienza a llamar bo mes maldicionar. You're not cursed. Bo no está maldicionar. Yes, I am pressed. I know I'm pressed, but Sí. I'm not crushed. A mí te primí, hello, pero mi Y no te nota plecha. I'm perplexed, but I'm not in desperation. Mi nota de desesperación. Mi ta I am perplexo, hunted pero mi nota- down, but I'm persecuted, but I'm not abandoned by God. Hello? Mi ta perseguí, pero mi nota guardo abandonador de Dios. I am. You can even see me knocked down, Bobo hasta wak mi tirabo. but I am not done. God is not done with me Pero yet. Dios no acaba con mi I am not ainda. destroyed. Mi nota He destruí. is building inside of me. Está construyendo de mí. Aleluya, danke Señor. Amén. Amén. In other words, Con otra palabra, the more trials, más pruebas, sin explicación, without explanation, say tá bom, that's good. because the building is great. Pasó e construcción e ahorita bom. Está There's grande. something very good taking Tem algo happening bom. in front of me. Está toma lugar de mí. The best is yet to come. Lo mejor ainda está para venir. Lord Jesus, keep building. Jesucristo, sigue construir. Not easy though. No está fácil. Not easy. No está fácil. But he knows what he is doing inside of us. Pero esa que está haciendo de nos. He knows what he is constructing inside of us. Esa que está construyendo de nos. I'm fine with being pressed, but not crushed. A mí está ok, si não quer primir me basta, não acaba comigo. I'm fine with Basta being ng perplexed, but pechami. not in despair. Me está ok, para mí está perplexo. Não qual é a palavra? Let me reverse this a little bit. I don't like to be pressed, perplexed, hunted down, and knocked down. I don't like that. But if it is for the glory of God, Me não te gusta de guardo perseguir, de guardo primir, plechar, nada de assim não. Pero se está para glória de Deus, and especially if there is no explanation for it, e foral, sem tem explicação, pe, because sometimes you are living the life and still things happen. passou te enviar, bota me bom vida, e tá picota passa cubo. And you wonder, Anto bota puntra bom mês. what is going on? Tá aqui mais e volta. I Que want tá to encourage passando? you. Me que encorajado. The enemy hates your faithfulness. Inimigo tá odia bo The fieldade. enemy hates your surrendering to Christ. Eta odia e hecho que bota entregar na He Cristo. hates that you are standing for Christ and Eta there's odia nothing que bota that para takes pa you away Cristo. from that focus. E com nada tá baixava bo de enfoque. Yes, não. the Eta righteous, odia. Sim, é They go justo. through many Nanta afflictions, passador de roupa e but the aflição. Lord shall Pero deliver Señor them lo from them salvará de all. tur. Señor lo sacarán de tur, lo liberanos de tur. That's why I say, if there is no other way out, Pensei me te dice, si no tiene otra manera, lague bien. I better be pressed but not crushed. Mi homem está primir, pero não plechar. I better be perplexed but not in Mi despair. homem está perplexo, pero não tem I desesperação. better be persecuted but not abandoned. Mi homem está perseguir, pero não abandonar. You Glória should, a Deus. you should talk to Joshua. Eu tenho um papel com Joshua.
He was persecuted Ela o persegui. all the way to prison, Te na prisão. but not abandoned by God. Pero Dios no abandona ele. Joseph, sorry, Okay. Joseph. Joseph, not Joshua. Well, both, but especially Joseph, especially because he was thrown into prison because of something he didn't do. José não está papiando de je, pastor. Eta pio cultura que não tirada em prisão para algo que não hace. Even knocked down, but not destroyed. Hasta baixar pero não destruir. Dying on the inside, Muriendo por tapadén, but growing on the inside. pero creciendo también para dentro. Dying on the outside. Dying on the outside, but growing on the inside. What is the inside? Say. Muriendo para fora, pero creciendo para dentro. Jars of clay. Potting on the clay. The sinful nature Naturaleza is pecaminosa. being destroyed moment by moment by the kingdom of God Que o within me. destruir momento tras de momento. While on the inside, Em mim. El reino my de Dios. soul and my spirit are being built. Caminha com para and dentro, built minha and alma built. e meu espírito está guardo, cresci, construí. Focus on this, verses 16. Let's look at it. Enfocar e pensar aqui, versículo Are we still 16. here? Não sei? That is why we never give up. Did you see that? Pensei, não Though estou our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Amém. Pensei, nos nota perde ânimo, mas que nos gente exterior está degenerar, toch nos gente interior está guardo renovar dia para dia. Don't focus on what the external is showing. No enfocabo mestre para lo que botou adi para fo. Close your ears to what people have to say about you. Será boreia para lo que ainda tem bisativo. Because you know in the spirit Paso bo saco del espírito, that your bodies are being destroyed on the outside, como curpa portata degenerar de parte para fo. but your spirits are being renewed Pero every day on the inside. Hallelujah. Batur dia bandi pa dentro de novo. There is more in verse 17. Tem mais em versículo 17. Glory to God. Glória a Deus. Our present troubles are Yes. small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them Amen. and will last forever. Hallelujah. Glory to God for Pasó this. para nos aflicción leve, cuta pa un momento só, ta obra pa nos peso de glória mucho más grande y eterno. Understand verse 17's context. Compreender el contexto de versículo 17 bom. He says you can be pressed, Esta perplexed, vou porta primir, hunted down, and knocked down. perseguir y baixar bom. Pero Verse 16 says don't give up. versículo 16 tabisa no give up. And in verse 17 he says Anto den 17 tabisa what you're going through is nothing lo que bota pasa dentro nada. compared to what is being En built. comparación con lo que te voy a construir para dentro. Which has what impact? Kuting ki impacto? An impact here on earth, Un impacto aquí en el mundo, but also in eternity. pero más aún en eternidad. That's why our momentary problems. Tapos nos problema na momentario. How many years are you planning to live? I'm planning to live 125 years. ¿Cuántos años vos te vas a vivir? Me debe vivir 125 años. Throw that into eternity. Tírese ahí en eternidad. Nada. With your problems, Kubo problema nan. how do they compare? Kung nantawardo comparar. Your problems are, you can't even find them. Bom ni haya bo problema nan den comparación aquí. And God says, yet, Y Dios te avisa aún. that little bit of problem that you have, Tiki aflicción leve e kuboting por momento. which even knocks you down, Ku hasta tabenta ababaw. has an eternal impact. Tem impacto eterno. Bastante comprender ko sige na? Do you Mucho. understand this? Look at verse 18 now. Abobak versículo 18. We don't look at the troubles we can see now. Rather, as children of God, what do? We fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we now see will soon be gone, but the things we cannot see will last
forever. Hallelujah. Glory to God. Mientras kunos no tawak e kostang kutawardo mira, ma e kostang kuno tawardo mira, pa sobra e kostang kutawardo mira ta temporal. Ma e kostang kuno tawardo mira ta eterno. Hallelujah. God says He's telling us where our focus should be while He builds on the inside. Está avisándonos, nos enfoque meseta mientras que está construyendo para Says dentro. don't focus on the process. Está avisando, no enfocar y va proceso. Focus on the product at the end. Enfocar y ver producto final. Is it your marriage? Está por matrimonio. Is it your finances? Está por finanzas. Is it your children? Está por yunan. What is it? ¿Qué está? Is it your character? Está por carácter. It is your busy mind Está por mente ocupada. that thinks more negative than positive. Usted piensa más negativo que te piensa positivo. What is it? ¿Qué está? God says, I'm going to use that Dios te suffering. piensa, es sufrimiento, mi te usa. I'm going to use that to Mi te build you. usar para construir por ti para But dentro. you need to keep your focus on me. Pero vos tengo aguanta, vos enfoque You en need to mí. keep trusting me. Vos tengo que confiar en mí. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. That's the difference Esa es between la having diferencia the kingdom of God within you and not having it at all. entre tiene el reino de Dios en vos o no tiene at all. And He even says, Anto hasta te avisa. when you are finished on this earth, Ora vos está claro y el mundo aquí. you will continue Lo vos continuar with the impact that I have built con here on el earth. impacto que ame a construir en vos aquí en el mundo aquí. And that will be forever. Antes se lo tapa siempre. Anybody here that can rejoice with this? Si un gente que para regocijar qué cosa aquí, vamos. So, couple of more minutes and I will close. Un par de minutos más y mi tercera. What do we prefer? Kiko nos está prefera. What do I prefer? Kiko ami ta prefera. What kind of process do we prefer? Que proceso mi ta prefera? What kind of process do I prefer? Que proceso boso of ami ta prefera? A building within daily Un construcción que ta guardo tu ma que ta pasa pa den diario or something that looks nice on the outside but within it is empty? of algo que ta mostra bonita pa fo, pero ora bot llega pa den etat mane un tumba, morto. The Bible speaks of that. Bible ta pa say. It speaks of people Eta pa di gente that on the inside are empty, que pa den nanda bashi, but on the outside they look pero pa awesome. fo nanda mostra radiante. I don't want to be like that. Ami no kita sina. As a matter of fact, as a matter of covenant, pact. Anyway, Eigenlijk. Eigenlijk. as a matter of fact, a couple of days ago, Een paar dias passar, I'm sick. I'm really, really sick. me tá echt malo. And this person says, hey, you don't get old. You look good. Nena tá bisami, pero bom da bira bio, bota mostra bom. Says, where are you seeing something glorious on me right now? Anto me tá bisa, unda batawag algo glorioso riba mi awar aqui. I'm going through a lot. You don't, but this is my mind, right? Mi mente, no? Tá I'm bisami, going through a lot amo of awar aqui stuff. me tá passa den tanto On cos. top of it, I'm sick. Riba dia me tá malo. And you're telling me I'm looking better than ever? Anto bata bisami me tá mio ko nunca. Well, that's the work that God does on the Esse é inside trabalho out. que Deus tá assim de bom There's no other explanation. Eu não tenho I outra rather explicação. that. Me tá prefere I esse. prefer that Me tá prefere esse. than looking good on the outside and inside empty. Como me tá mostra bom de pa fo, anto pa dentro baixi. Jesus speaks about this in Matthew 23, Jesus tá pa 27 and 28. em Mateus 23, 27, 28. What sort whitewashed tombs, beautiful on the outside, but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Verse 28. Outwardly, you look like righteous people, but inwardly, your hearts are filled with hypocrisy and lawless. Ei, swat, escucha. Amin que coisa que riba mi number dia mi muri ni den shelo no. Hello? Wala gami na werki numa. Ai de boso, escriba ng ifariseo ng hipócrita ng pasobra boso ta maneira tumba ng blancha. Ku di pa fota mostra bonita, mas di pa den nada yen de hueso de ende morto, de tur sorto de suciedad. Asina boso tambe ta di pa fo, taparse justo na gente, mas di pa den boso ta yen de hipocrisia
e iniquidad. Lagami manimitami, o kite cosa aqui. Just leave me as I am. I There's don't more. want this. Acts 8 verses 18 coming down. Hechos 8:18 bien abajo. Acts 8. When Simon saw that the Spirit was given, when the apostles laid their hands on people, he offered them money to buy his power. This is the kingdom within. And they Ahora- want to buy it. Ahora ora Simón amira kudor di ponemento This is di not man. Simon Peter. This is Simon the sorcerer. The sorcerer, sorry. Ahora ora Simón amira kudor di ponemento di man di e apóstol ng Espírito Santo tabata guardo duna e a oferecer ng placa. Assim é reino que está ainda não que hasta cumprir. E essa aqui não está é Simão que a seguir Jesus. Essa aqui está Simão É brujo. é brujo. 19. Let me have this power too, he exclaimed, so that when I lay my hands on people, they will receive the Holy Spirit. Bisando, duna ami tambe e autoridade aqui para quem me pone man ribaje por receber Espírito Santo. The real Simon comes, Peter. Ahora é Simão Pedro de verdade tá papia. May your money be destroyed with you for thinking God's gift can be bought. Mas Pedro abise, cubo placa perece junto cubo. A sobra bo a pensa cubo por a obtener don de Dios cu placa. You can have no part in this for your heart. What's on the inside? Your heart is not right with God. Bo não tem arte ni parte de assunto aqui. A sobra bo coração não tá bom diante de Deus. And look at verse 23. E versículo 23. Repent of what's on the inside. Yeah, pasa aqui, não? Yes. Repent of your wickedness and pray. Tama, bro. I was sorry. I was not bindido. Repent of your wickedness and pray to the Lord. Perhaps He will forgive you your evil thoughts, the inside. Repentiam todo de maldade. Aqui dibo e pedi Senhor que eta possível. E que cita possível e intenção de bo coração guardo perdonar. And look at verse 23. Ao 23. Peter says, I can see something in you. No te le sé, this bisa. Pedro ta bisa ko mitawak algo dembo. Mi por wak algo dembo. The kingdom of God within you E reino de Dios dembo. is not something to be playing with. E não tá algo para bohunga ko ni. So Peter told him, Então Pedro bise. I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin. Pa sobra mita mira kubota den e hal de amargura e den e cadena nan de iniquidad. So I rather have him working on the inside than being nice on the outside. Deus mita prefera lagi tra bro pa den numa em vez de ta mustra bom pa foso. It's not easy to be on the trials E and não being tá persecuted and fácil being pressed. para No, bau de prueba e guardo primi e guardo persegui. Não, não tá fácil. but I don't want to be a whitewashed tomb. Pero a mí no que está un tumba blanco y nanang I manen. don't want to be registered in heaven as somebody that looks on the outside beautiful, but on the inside, I what mean, do no- I have? Mi no quepa mi I'm nombre. full of bitter jealousy and held captive by sin. Nah. Mi no quepa mi nombre tas kibi anto den cielo anto tantas kibi tras di je kumita yendi amargura y alusi y mita captura pa medio de iniquidad. Are you here? Botei? There is one more. Tem más? And I need to give this to you before we go. Y mi mestre dune sa na bolsa. Luke 18, verse 9 till 14. Lucas 18, di 9 pa 4. This is for all of us, Esa kita pa nos tour. especially this house. Especialmente We e are casa good aqui. Samaritans. Paso nos ta bon samaritano nang. Then Jesus told this story to some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Y tambe, ela conta e parábola aqui na cierto gente nang kutaba ta confia din nang mes, kunang taba ta justo y taba ta wak otro nang ku menosprecio. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Dos hombres abay den tempo den temple pahasi orasyon.
Es un tabata e fariseo y el otro tabata publicano. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Look at what's in the inside, on the inside. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like that tax collector. El fariseo alanta para y tabata hasi oración. Wakita den su corazón. Así na aquí den su mes. Dios me te agradecido con mi nota manera e otro gente na ladrón, injusto, adúltero, ni tampoco manera e publicano aquí. I fast twice a week. I give you a tenth of my income. Mita yuna 2 via pa simang. Mita duna di 10 parti di tur mi entrada. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." Me publicano parado en distancia, no quiera hisa ni su wowo na cielo, mataba bati su pecho, bisando, Dios, tiene misericordia de mí, pecador. Let's hold on here. There are two types of people that come to church. Tem 2 tipos de gente que está bem igreja. Those that think that they have it Algum que está and they're pensando, more than others, con anta mais que outro e não sa turcos, and those that really are looking for the presence of God. ante And outro this não is que this man. verdadeiramente está busca a presença de Deus. This is the church that we are. Essa aqui é a igreja que não está. We are not easy, Não está fácil, but make sure you are here, pero o apa botar de banda aqui. not there. Não haya. When God gives you victory, Deus está dando vitória. don't become arrogant. Não vira arrogante. Don't forget from where He took you from. Não lúbida de uma basali. Stay humble. Queda humilde. Stay humble. Queda humilde. And look at what happened between these two men. Então aqui que passa entre os 2 homens dan aqui. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Meta bisaboso. E homem aqui, contrário de outro, abai su cá justificar. Para sobre quem que alça su mes lo guardo humilhar. Mas é sunco humilhar su mes, lo guardo alçar. Glória a Deus. Let the word of God speak to us. Lage palavra de Deus papia na nos coração. There is a work taking place on the inside. Tem obra tomando lugar para dentro. I cannot judge what is going on the inside of you. A mim não pode juzgar aqui que está passa para dentro dibo. Only the Holy Spirit. Espírito Santo só. If you ask for help, we will be there to help. Se vou pedir me ajuda, lo me tem para ajudar. And as a pastor, we have an added role. E como pastor, nós tem rol añadido. Like Peter said, Mas Pedro tabisa. I can see something in you. A mim por wak algo dembo. He didn't walk away from Simon. E não acana bailaga Simão He Bana. confronted him. Ela confrontei. He could have gone home and say, hey, whatever. É por abai casa. Your problem with God. Mas aqui ko, vou No. cuenta com Deus. Simon said, I have a responsibility. Simão de não. I'm a leader of the church. O responsabilidade me da I líder see da something in you that me is tá not wak good. algo dembo que não tá bom. When people do that, they are helping you. Então, ora gente bisabe se, chão tá ajuda bom. And understand the role of who is speaking to you. Então, compreender o rol de quem tá papiando cubo. But back to this, Back nessa aqui, we should not judge each other. nós não mês de juzga We e should outro. respect God's work in each other. Nós mês de respeitar o trabalho de Deus em cada de We are nós. not more than the other. Nós ninguém tá mais que outro. No. Não. Let's help each other. Pray for one Van another. ajuda outro, van ora para outro. And stay like this man. E que da maneira The tax homem collector. aqui. He Eh, didn't even dare to publicano. lift his eyes to heaven because he's no in a tatati- struggle. E não tá nem por aí se subista wak na cielo, pastor. Eta ti lucha denje.
And God was touched by that. Anto Dios award tocar door su humildade. He was not touched by the other one. E não award tocar pe outro halsaia. The Bible could have mentioned many things. Bible pora menciona hopi outro coisa. But the Bible says, I fast so many times a day and I give my tithing. Bible bisa mita ayuna tanto biapa dia, dos biapa simã, e me do na turmi diezmo. Some people think that their tithing, you can buy what God is doing in His church. Tem gente Well, que quer que o pastor not tá this dando dan church. diezmo, não vou comprar lo que tá waro hasi da igreja aqui. Não é igreja aqui. Vou marcar da cune. We had somebody that this one person's tithing only was $1,500 a month. Nós tava tem pessoa que não com su diezmo só tava tá 1.500 paluna. And this person came and he says, I don't like that worship leader. You need to put him down. Put that person down. Anto e gente que bem bisa bosa e worship leader aí ko boting. A mim não tá gostei, no lo que tá assim não tá bom, boting ko Because of this, because of that, because of the past, because of... de sei su passado, su kiko quem tá kiko qua. And I says, the door is there. Mas bisa se bom tá gosta. The only Ate person porte. that's going to come down is you out of that door. That person stays Abo there. solo po sali fede porta que namba If God forgave that person's sin, who am I? E persona e Who am I? quem amita pa mi vai husgue. To stop God's restoration work in that person. Pa mi stroba e restauração de Deus den e vida de gente. You know what that person did? O sea que a persona assim, The person left. ela vai. E não And with- acordo na sua and with humana, ela vai. And with that person, the tithing too. E com isso, su diezmo também, pero This church cannot be bought. a igreja que vou comprar. Although some people think that. Aunque tem pariente que quer ser. But no. Não, We are who we are. não está quem não está. Good Samaritans. Bom samaritano não. And these are the principles we go by. Antes aqui nante princípio não conosco viva com God watches over Mas us. Deus está lá cariba nós. Are you here? Botei, I'm going to finish with this. me acaba que está aqui. Habakkuk 1:5. Abacuc 1:5. Look at that. O que está aqui. The Lord replied to Habakkuk, look around the nations, look and be amazed, for I am doing a work. I'm doing something in your own day. Something you wouldn't even believe if someone told you about it. Something great, something awesome. Mira, entre a nación ang observar, queda extrañar, queda asombrar, mas sobre mí está haciendo algo de bozo, dianan. Bozo lo no quiere ni más que nan conta bozo. Why did God say this to Habakkuk? Pa que Dios avisa Habacuc que está aqui? Because Habakkuk was complaining. Pasó Habacuc estaba ta, gente rore estaba ta queja. In his prayer to God, he says, how can the wicked prosper and I am suffering? Den su oración con Dios está ta queja bisa con el malo por progresar ando amita sufrir. He even told God, I'm tired of praying. Él avisa Dios, me está cansado de orar. And you don't listen to me. Vos no te escuchas a mí. You keep prospering the wicked, Vos te sigue prosperar el malvado na. and we are Y suffering. no está sufrir. And God came back saying this to him. Ando Dios ha been back bisande aquí. There's a difference though between an arrogant person and a person that really struggles with what they are seeing. Agora tem diferença entre gente arrogante ou gente que esta lucha de costas que te mira. I know that by the way God responded. Me te compreende esse dor de forma que Deus a conteste. God told him, don't worry. Deus sabe se não worry. Take your focus off what you're seeing Quita bo enfoque feriba lo que você mira. and look up. Anto waka arriba. Look up, Waka arriba. for I am doing a great work. Pasó me está haciendo algo grande. If I were to tell you what I'm Si doing, me you wouldn't believe it. contabo Kiko me tabaya así bolo no ni quiere. Are you here? There is a But work taking place in you that if God were to tell you what's going to happen next week, you would not believe it. Tem acidembo. Tá algo bom, algo que Deus está haciendo dembo. This is the difference between an arrogant person and a humble person. Agora aqui tem diferença entre gente arrogante e gente que Twice he brought this complaint before God. Dos biala binko e que avança aqui nan diante de Deus. God did not stop the trials. Deus não a stop e prueba nan. The trials kept going on. E prueba nan a seguir baje. But the attitude of Habakkuk changed. Pero a atitude de Habacuc cambia. God says, I'm building something great. Deus sabe se wak, me está haciendo algo grande. To stop it, I will limit you.
Se me stop de assim lo que está passando com o aqui me tá limitado. What do you want? Que o quê? You want me to stop my work within you? Porque me stop de assim lo que me está sendo dembo. Habakkuk said, Limitado. no. Habakkuk de No. no. Continue. No. Sigue. And this is how Sigue. Habakkuk came back. Então assim na Habakkuk bem back. Under the same trial, Bom de me prueba. but with a changed mind. Pero com mente A changed e heart. coração Anybody here? cambiar. Entende que tem? Habakkuk 3:17 till 19, and with this I close in prayer. Habakkuk 3, 17 para 19 e que saque minha terceira de oração. Even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, mas que palo Mas de que figo no palo de floria, figo no floria e é mata não de wendrive no carga fruta, mas que cosecha de palo de olive faia e é nunca não produz comida, mas que é tão guardo cortar, quitar, fodi e curar e não tem vaca den estaldan. yet I will. This is the inside speaking now. The change that took place on the inside. If outside nothing is happening, on the inside, I will worship the Lord. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Essa aqui de coração que não cambiar com Deus atrás de baje. Toch lo me alegrar, mas que não tem nada, me lo alegrar den Senhor. Lo me regocijar den Deus de mi salvação. 19. Just The 9. sovereign God is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. For the choir, the prayer is anyway. In Jesus' name. Senhor Deus está mi fortaleza. E assim me pia ng maneira pia ng divina. E ta assim me cana riba mi lugar ng alto. Pa director de cor riba mi instrumento de cuerda. Verse 17 is the outside. Versículo 17 tá pa fo. It says, whatever I'm looking at, Eta bisa kiko kuta ko mita and it mirando. seems like nothing is going nowhere, Anto ta parce ko minota move by ni dilante ni patras nada anda I'm pasa. going to take my focus and put it on the inside. Mita bay kwe mi enfoque, mita bay bute banda pa ding. And that's where verse 18 and 19 comes in. Ante ori versículo 18 ko 19 ta bien ding. I will rejoice in the Lord. Lo mi regocija de mi Dios. Even though what I'm seeing is not No good. obstante lo que mita mira Even no though ta I'm mostra bom. suffering, I'm being persecuted, I'm No perplexed, I'm even obstante knocked kung down. mita sufri, mita I guardo will rejoice in the persecute, mita Lord. guardo bentabo. I will be lo joyful mi in the God of my regocijar del salvation. Señor Anybody de mi here that salvación. understand this? Tiende que Come on, let's all stand up. Van a tapara. Van a la ver. Aleluya, van glorifique. Building Thank you, from Lord. within. Construyendo de padín. Not easy, No está fácil, but it's a blessing. pero está un bendición. I don't want to be a whitewashed tomb. Mi no queda gisma ne un tumba, I'm un sure you don't want to be like graf that blanco either. y dan poni. If that's the case, let the kingdom of God within you do its work. Si bono que está ese ahí, ante ori laga el reino de Dios dembo padén, hasi su obra bainuma. Father God, we thank you. Tata Dios os chamado dan. Even though the trials are heavy, Mas que prueba nanda duro. feels like, Lord, we're not coming out of this. Esta sinti Señor mané nos unta sal jaco aquí. But we heard your word this morning. Pero nos escucha por palabra de meinta. You are doing a work, Cubo está haciendo un a trabajo. good work, Un bon trabajo. an awesome work. Un trabajo asombroso. Even if you were to tell us about that work, Hasta como lo tengo vista nos de trabajo aquí, we would not believe it. nos lo no querer. That's why you keep it concealed Tampe until sei, the bota appropriate guante. time. Bota guante. Escondite hora e tempo apropiado. Hora e tempo apropiado llega. But in the meantime, Pero mientras tanto, on the inside, padén, we keep rejoicing. nos está sigue We regocijando. keep our worship going. Nos está sigue We keep adorar. trusting you. Nos está sigue We don't confiando. give up. Nos nota que va. We put our gaze, Nota our focus on you. nos está pone nos Rather on the circumstances. Más curibe We are circunstancia. not cursed like some Nos suppose. nota maldicionada ne algún ta No, pensa. we are blessed. No, nos está For there bendicionada. is a work taking place on the inside. Obra den nos pa den We ta are being sana.
built Nós está worden construído. by the hands of the master. Door die emang ng de maestro. We are the clay, Nós está e pote and de he clay. is the potter. E eta e And he alfarero. can do with us as he E pleases. por hasi conos maneca te desear. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Strengthen your people, Lord. Senhor, do na Bless pueblo your people, força Lord. e bendicionar o Cause pueblo. them to arise. Hasi con alo lanta arriba. In E Jesus' brilha. mighty name. Em nome poderoso de Jesus. And with understanding E com compreendimento of the truth, de verdade. let them be like Habakkuk. Laganantama ne Habacuc. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you for this week Danke por esse man aqui, and Senhor. the week after, E esse man después. that we will be victorious Conosco over está mais every victorioso de and turcos. any trial. Den tur In prueba. Jesus' mighty Em name. nome poderoso Thank de you Jesus. again, Father. Danke dia mais, Amen. Amen. And amen. E amen. May God bless you. Com Deus bendicionado. Remember to register for Guardar, registrar-se our porque vem Christmas geração. dinner this Wednesday. Para nos